Lessons 11 to 15 from Esperanto in 20 Lessons by Caroline Stearns Griffin. Read for the LibriVox Language Learning Collection, Volume 3. Read by Nicholas James Bridgewater. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Lesson 11. Numerals. Cardinals. The numbers from 1 to 10 are unu, 1, unu, du, 2, du, tri, 3, tri, kvar, 4, kvar, kvin, 5, kvin, ses, 6, ses, sep, 7, sep, ok, 8, ok, nau, 9, nau, dek, 10, dek. 100 is cent, 100, cent. Mil, 1000, mil. The tens and hundreds are formed by adding the proper prefix to the words for 10 or 100. Dek, 10. Dek, dudek, 20, dudek, tridek, 30, tridek, kvardek, 40, kvardek, kvindek, 50, kvindek, sesdek, 60, sesdek, sepdek, 70, sepdek, okdek, 80, okdek, naudek, 90, naudek, cent, 100, cent, ducent, 200, ducent, kvarcent, 400, kvarcent, naucent, 900, naucent. Numbers between 10 and 1000 are formed thus: dektri, 13, dektri, dekses, 16, dekses, kvardek ok, 48, kvardek ok, septekvin, 75, septekvin, oktektu, 82, oktektu, naucent septekses, 976, naucent septekses, mil naucent ses, 1906, mil naucent ses. Numerals from 1 to 100. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek, dekunu, dekdu, dektri, dekkvar, dekkvin, dekses, deksep, dekok, deknau, dudekunu, dudekdu, dudektri, dudekvar, dudekvin, dudekses, dudeksep, dudekok, dudeknau, tridek, tridekunu, tridekdu, tridektri, tridekvar, tridekvin, tridekses, trideksep, tridekok, trideknau, kvardek, kvardekunu, kvardekdu, kvardektri, kvardekvar, kvardekvin, kvardekses, kvardeksep, kvardekok, kvardeknau, kvindek, kvindekunu, kvindekdu, kvindektri, kvindekvar, kvindekvin, kvindekses, kvindeksep, kvindekok, kvindeknau. Sestek, sestekunu, sestekdu, sestektri, sestekvar, sestekvin, sestekses, sesteksep, sestekok, sesteknau. Septek, septekunu, septekdu, septektri, septekvar, septekvin, septekses, septeksep, septekok, septeknau, oktek. Oktekunu, oktekdu, oktektri, oktekvar, oktekvin, oktekses, okteksep, oktekok, okteknau, naudek. Naudekunu, naudekdu, naudektri, naudekvar, naudekvin, naudekses, naudeksep, naudekok, naudeknau, cent. Ordinals. Ordinals are formed from the corresponding cardinals by adding a. If the ordinal is composed of more than one number,
A is added to the last number only. Ordinals follow the rules of adjectives as to number and case. Cardinals undergo no change. Write in Esperanto 14, 27, 36, 4, 278, 305, 16, 6, 748, 862, 1974, 55, 90, 700, 481, 532, 21, 16, 6, 60, 600, 6000, 666, 66, 92, 85, 71, 17, 171, 1711, 161, 293, 477, 683, 34, 43. Write in numerical form dudek unu, dek ses, dek du, septcent octec unu, tricent naŭdek kvin, 1900, sepdek tri, tridek naŭ, dek, kvar, octec du, 5982, sepdek unu, kvincent, sepdek kvin, dek du, dek sep, sepcent dek du. Read the following letter in Esperanto, then translate it into English, comparing your own translation with that given below. Esperanto. Kara sinjoro, mi ankoraŭ ne estas membro de ia klubo, sed mi esperas, ke mi baldaŭ estos tia, ĉar mi jam skribis al pri la afero. Bonvolus sciigi al mi per la gazeto vian opinion pri la grado de kapableco montrata de tiu ĉi letero, ankaŭ ĉu la letero estas komprenebla por alilandulo. Afable pardonu la erarojn de lernanto. Translation. Dear Sir, I am not yet a member of any club, but I hope that I soon shall be one such, for I have written to on the subject. Kindly let me have, through the Gazette, your opinion as to the degree of capability which this letter shows, also whether the letter is understandable to a foreigner. Kindly pardon the mistakes of a learner. Lesson 12. Special Rules. Elision. The letter a of the article la may be elided, as la giardeno de la mastro, the garden of the master, or the master's garden, la giardeno de la mastro. Sometimes the o of nouns in the singular is elided. Elision is never obligatory. Interrogation. Ĉu is the sign of interrogation, as ĉu vi cantas, do you sing, ĉu vi cantas? Ĉu is also used in indirect questions, in the sense of whether. Direction. In answers to questions introduced by kie, where, kie, used to express direction, the word or words must be put in the objective case, as kien vi iras, where do you go, or where are you going? Mi iras Berlinon, I am going to Berlin. Mi iras Berlinon. Use of the article. The article in Esperanto is never used before proper names, as Novjorko estas granda, New York is large. Novjorko estas granda. The following is a translation into Esperanto of the well-known poem The Raven by Edgar Allan Poe. The Esperanto version was made by D.H. Lambert.
La corvo, unu foje je noctmezo, dum premate per la peso, de monzorgoi mi tralegis, mi racontoin de roman, dum dormeme mi legadis, jen ec frappis cae frappadis, quasau sur la chambra pordo, frappo de amica man. Estas ia visitanto virino au infan, ciu terran au cielan. Mese de la decembra neggio, ciam vintro estas regio, cae faerlum grotescain ombroin formas quaso de fantom, por ellasi la doloron, quiu sciris mian coron, sopiradis mi lenoron, la diin de mia dom, quiu loges cae logiados, je eterne en ciel, sanctulino cae angel. De teruro cae de genoi la movad de la silk curtenoi, min plenigis imagajoi de senorda fantasie, tial malgrau corbatanta, mi restadis ripetanta, patience attendanta, certe estas tiu ci, iu visitanto, quiu, lacigita sur la voi, min attendas nun, cun gioi. Baldau mi pli curagigis, cae mi jam ne chanceligis, signorino au signoro diris mi, pardonu min, sed dum mia dormetado via dolcia port frappado, shainis nura sonado, cae mi ne elaudis gin. Tui la pordon mi malfermis, grandam plexe cae sen bru, jen mallum, nenio plu. La mallumon esplorante, longe staris mi mirante, dubain revoin imagante, revoin quiuin homa cor, antau revis jam nenie, sed mallum profunda tie, cae silento regis cie, crom la son de la nom lenor, tiun nomon mi murmuris, cae le echo nur lenor, ripetadis cun fervor, en la chambron reirante je spirito tremegante mi frappadon pli bruigan audis, certe tio, mi diris, venas del extero, lasu do al mi en vero, min de tiu ci mistero liberigi, porce ci, cesu mian corbatadon rapidigi, mia sent diras estas nur la vent. Mi malfermis la fenestron, ciam malŝatante lestron, jen majesta corven paŝis, ella sancta estintec. Cis enia vort saluta, sed restante ciam muta, cun mieno absoluta laŭ la mod de l'antiquec. Metis sin sur la sculptitan buston de la diin palas, portintino de la Quiras, cae de la monstra bird la vido pleniganta minia rido, pro l'impona severez de giai traitoi sen compar. Diris mi, vi malbelulo, certe estas ne timulo, cun mien de altrangulo, noctvaganto de la mar, sur plutona mar bordeo, quia estas nom de vi, plu neniam, criis ci. Mi regis che mallerta birdo estas tiel sperta, quancam la respondo montris birdain pensoin en malord, char dum monda historio ciu vidigis iam io tiel stranga kiel tio, birdo super chambra pord. Bird nomita plu neniam birdau besto en la dom, tion vidas, kia hom, sed la corvo quiu sola sidis montris sin nevola pli eldiri, quasau tio estu spiro de l'an-im. Plu nenion diri provis, nec ecunu plumon movis, cis diranta min mi trovis cis en dube lau cutim, ciel la esperoi miai morgau flugos for de mi, plu neniam, criis ci. Per respondo surprisita giusta tempe parolita, eble tiun vorton lernis ci de sia possedant, quiun daura malfelicio alligita al malricio faris kiel supersticio viro cun malgioia cant, diris mi pri plu neniam lia sola melodie, canto de melancolii,
sed de la nocta bird la vido plengianta minia rido, misegegon remburitan shovis contra la visitant. Sur la veluron sidigiante, milda pensoi cunligante, mi restadis pripensante cion tiu parolant, profetema monstra volis diri per nenio pli, ol ci tiu rauca cri. Tion restis mi pensante, sed neniom parolante, pro la flamantai birdoculoi teruril al mia cor. Tion mi conjectadante, mian capon cushicante sur la veluron de la cusenoi helai, pro viol color. Briligita per l'amplumo, quies sur viol color, ne cuscigios plu lenor. Tiam shaine per parfumo ectensigis la lamplumo, dum serafoi parfumilon sfingis tra la atmosfer, cae tintadis sonoriloi, de feinoi musiciloi, miserulo incitiloi, mi ecris al esper, jende via dice estas, estu tial pri lenor, forigita la memor. Ho profeto pri malbono, vi ciu birdo au demono, ciu satano au blovego, dell'infer vin sendis for. Sola sed ne timigita sur ci tiu malbenita desert lando ensorcita diru petis mi cun plor, ciam mi consolon trovos diru nun al mi, plu neniam cris gi. Ho profeto cri malbono, vi ciu birdo au demono, iela cio pova dio, dem de dia altador. Diru al mi cortuscita, ciu en paradis benita sanctulinon mi ravita, ciun la angela hor, cantas iela nom lenoro, circau prenos diru vi, plu neniam cris gi. Estu dio signal diro mie cris de foriro, iru for al la blovego, la plutona noct marbord. Ne ec unu plum restado, che gi min memorigadu, ne mensogo includirado for de mia chambra pord. Prenu vian formon, vian becon for de la cor de mi, plu neniam cris gi. Cae la corvo, ne flirtante, restas ciam sidadante sur la palas busto super port de mia chambr, cae gi havas pro malbono el rigardon de demono, cae sur blancon de la plafono falas gia nigra ombr, cae eligios el la ombro fonto de spirito lor, plu neniam mia cor. Lesson 13. Formation of words. In signifies the feminine gender, as knabo, boy, knabo, knabino, girl, knabino, patro, father, patro, patrino, mother, patrino. An signifies a member or inhabitant, as Americo, America, Americo, Americano, an American, Americano. Villaggio, a village, villaggio. Villagiano, a villager, villagiano. Ei shows the place where anything occurs, as cuiri, to cook, cuiri. Cuireio, kitchen, cuireio. Lerni, to learn, lerni. Lerneio, school, lerneio. Ets indicates an abstract quality, as bella, beautiful, bella. Bellezzo, beauty, bellezzo. Amico, friend, amico. Amicezzo, friendship, amicezzo. Write in English with the aid of the word lists the following: greno, greneio. Dormi, dormeio. Regno, regnano. Arbo, arbeio. Bani, baneio. Bona, bonezzo. Bovo, bovino. Bucci, buceo. Burgio, burgezzo. Danchi, danchezzo. Decidi, decidezzo. Dio,
diino, domo, domano, cevalo, cevaleio, Europa, europano, fiancio, fiancino, Finlanda, finlandano, heroo, heroino, hundo, hundeio, frato, fratino, justa, justezzo, capro, caprino, gashi, gasceio, coco, coquino. Proverbs. Ies devo, estas nenies devo. Anybody's duty is nobody's duty. Ies devo, estas nenies devo. Cio havas lokon propran, tial metu cion en gian propran lokon. Everything has a proper place, therefore put everything into its proper place. Cio havas lokon propran, tial metu cion en gian propran lokon. Ciam pripensu antau ol vi parolas. Always consider before you speak. Ciam pripensu antau ol vi parolas. Lesson 14. Formation of words continued. Mal, prefix to a word, denotes the opposite of the original idea, as bona, good, bona. Malbona, evil, malbona. Estimi, to esteem, estimi. Malestimi, to despise, malestimi. Dis, used as a prefix, denotes separation and dissemination, as doni, to give, doni. Dis doni, to distribute, dis doni. Semi, to sow, semi. Dis semi, to scatter, dis semi. Re is used as a prefix in the sense of the English re, meaning back or again, as doni, to give, doni. Redoni, give back, redoni. Diri, to say, diri. Rediri, to reply, rediri. Ge, used as a prefix, denotes persons of both sexes, as patro, father, patro. Gepatroi, parents, gepatroi. Signoro, Mr., signoro. Gesignoroi, Mr. and Mrs., gesignoroi. Write in Esperanto with the aid of the word lists the following: friend, enemy, appear, disappear, dense, thinly spread, thick, thin, diligent, negligent, sleep, watch, hope, despair, verbs, esteem, despise. Write in English the following: comenzi, recomenci, producti, reproducti, diri, rediri, aperi, reaperi. Mark Antony's oration from Shakespeare's Julius Caesar. Amicoi, samlanduloi, kai Romanoi, auscultu, mi nur venas, ce la funebro Caesara porce esti, ne lin laudi. Post vivas homoin la malbonai faroi, la bonai ofte cun la corpo mortas. Prilido tiel estu, nobla bruto, Cesaron pensis esti troglorama, severe gi macul terrura estis, cae terurege li senmaculigis. Nun, cun permesso de la brutanaro, char bruto estas honorinda homo, cae ili ciui estas honorindai, ce la funebro lia mi parolos. Amico li al mi fidela estis, sed bruto diras che li trogloramis, cae bruto estas honorinda homo, li portis Romon multe da captitoi, el pago quies la casegon regnan plenigis, ciu gloramon tio montris? Cun malriciuloi ancao li cun ploris, gloramo devus esti pli hardita,
sed Bruto diras, ke li tro gloramis, kaj li tre honorinda homo estas. Vi vidas ke, je la festo Lupercala, 3 foje mi al li proponis kronon, 3 foje de Cesaro rifuzitan. Ĉu tio ĉi glorama al vi ŝajnas? Sed Bruto diras, ke li tro gloramis. Kaj Bruto estas honorinda homo, ne rebatante kion Bruto diris, mi volas nun sciigi ĉion, kion mi scias pri Cezaro. Lin vi mem antaŭe ne sen kaŭzo ĉiuj amis. Do kial lian morton ne bedaŭri? Saĝeco! Vi enflugis en la brutojn, senprudentiĝis homoj. Min pardonu, en tiu ĉerko kuŝas mia koro, kaj mi, ke ĝi revenu, devas paŭzi. Translation of Mark Antony's oration. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honourable man, so are they all honourable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure, he is an honourable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Lesson 15. Formation of words continued. East denotes a person who follows a certain means of livelihood, as drogo, a drug, drogo, drogisto, a druggist, drogisto, curazzi, to heal, curazzi, curazzisto, a physician, curazzisto. Eble indicates possibility, as credi, to believe, credi, credebla, credible, credebla. Travidi, to see through, travidi, travidebla, transparent, travidebla. Eg indicates increase of degree, as varma, warm, varma, varmega, hot, varmega. Ar indicates a collection of what is spoken of, as arbo, tree, arbo, arbaro, forest, arbaro. Stupo, step, stupo, stuparo, staircase, stuparo. Write in Esperanto with the aid of the above: island, archipelago, tree, forest, noise, tumult, large, enormous, boot, bootmaker, bend, flexible, good, excellent. Part of the 7th chapter of Matthew. Ne juĝu, porque vi ne estu juĝotaj, ĉar je kia juĝo vi juĝas, je tia vi estos juĝataj, kaj je kia mezuro vi mezuras,
je tia vi estos mesurataj. Sed kial vi vidas la spliton en la okulo de via frato, kaj ne rimarkas la trabon en via okulo? Kaj kiel vi povas diri al via frato, ekhaltu, mi volas tiri al vi la spliton el via okulo, kaj jen, en via okulo estas trabo. Vi hipokritulo, tiru unue la trabon el via okulo, kaj poste vi povas eltiru la spliton el la okulo de via frato. Vi ne donu la sanktaĵon al la hundoj, kaj ne forĵetu viajn perlojn al la porkoj, porque tiuj ĉi ne dispiedobatu ilin, kaj turnu sin, kaj disŝiru vin. Petu, tiam estos donata al vi. Serĉu, tiam estos trovantaj vi. Frapu, tiam estos malfermata al vi. Ĉar kiu petas, tiu ricevas, kaj kiu serĉas, tiu trovas, kaj kiu frapas, al tiu estos malfermata. Kiu estas inter vi homoj, kiu donus al sia filo ŝtonon, se li petas panon de li, aŭ se li petas fiŝon de li, kiu donus al li serpenton? Ĉar do vi, kiuj ja estas malbonaj, povas malgraŭ tio doni al viaj infanoj bonajn donojn, kiom pli multe via Patro en la ĉielo donos ankaŭ bonon al tiuj, kiuj petas lin. Ĉio do, kion vi volas, ke la homoj faru por vi, tion vi faru ankaŭ por ili. Tio estas la leĝo kaj la profetoj. End of lessons 11 to 15 from Esperanto in 20 lessons by Caroline Stearns Griffin.